ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 1-2 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഇൻറ്റേർണലി എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് തന്നെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് തന്നെ. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഫോർ എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണതിന് കുറച്ച് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാം. ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, we have to meet some certain points. The transistor should be in active region. ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലീനിയറായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ലീനിയർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ലീനിയറായിട്ട് വേരി ചെയ്യണം. Okay, because amplification is a linear process, so transistor should be in active region. Okay, then the second point is it should have a fixed DC biasing. Fixed DC biasing എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് VCC സപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഫിക്സഡ് DC ബയാസിങ് ആയിരിക്കണം. കാരണം അത് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേരി ചെയ്യും. സോ അത് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വേരിയേഷനാണോ DC സപ്ലൈയുടെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ DC ബയാസിങ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ്, ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ Q പോയിൻറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ Q പോയിൻറ്റ്. Q പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയായിരുന്നു. Q പോയിൻ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ, ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. എന്തിനായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ DC ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ Q പോയിൻ്റ് വെച്ചത്? ആ Q പോയിൻ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരുപോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 പോയിൻറ്റുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് തെർമൽ റൺ അവേ. തെർമൽ റൺ അവേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്ററാണ് തെർമൽ റൺ അവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എന്താണ് തെർമൽ റൺ അവേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ IC വിൽ ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് IC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഈ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആക്കുമ്പം ഒരു റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ആ കറണ്ടാണ് IC എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ IC വേരി ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ IC വേരി ചെയ്യും. കാരണം ഈ ടോട്ടൽ IC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും IC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IC പ്ലസ് ICBO എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ്. വേറെ ICBO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ദാറ്റ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലമാണ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൂടും, ദെൻ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കൂടും. ഈ IC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ IC, ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ IC. ദിസ് IC എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുക്കുന്ന മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന IC ആണ്. ഓക്കെ,
റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഐ സി ആണ് ഐ സി പ്രൈം എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഐ സി ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് കറണ്ടാണ്. ടോട്ടൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൻ്റെയും നമ്മൾ ബയാസിങ് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് ടോട്ടൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി ബി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഐ സി ബി ഒ ഇൻക്രീസസ്. മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ സി ബി ഒ ഇൻക്രീസസ് ഐ സി is increases, IC will increases. If IC increases, what will happen? Current through a device will increases, temperature will also increases. So it will be like a chain. So we can write like this, draw like this. If ICBO increases, if temperature increases, this ICBO increases. If ICBO increases, the total IC is also increase. If the total IC is increases, what will happen? The temperature will again increases. Okay. If temperature increases, ICBO again increases. So IC is continuously increasing. If temperature increases, IC continuously increasing. Continuously increase ചെയ്തിട്ട് ഐ സി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും. ഐ സി വിൽ ഗോ ടു ഐ സി സാച്ചുറേഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കറണ്ടിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി goes into the saturation, and this process is known as thermal runaway. And this process, this entire process is known as thermal runaway. Hope you understand. I am not writing all the things. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഐ സി ഞാൻ ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഐ സി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി, അതിങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ അങ്ങനെ ഐ സി കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിലേക്ക് എത്തും. ദെൻ അങ്ങനെ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദീസ് തിങ്സ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നൗ. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ്. എങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് 80 അല്ലെങ്കിൽ 90% പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the first problem. This was asked in I think in 2015 CSIR. So the question was, question 1, let the VC saturation is 0.2 voltage and the beta value is 50. Then the minimum IB required to drive transistor in saturation. That is the problem. So let VC saturation is 0.2 voltage and beta is 50. Then the minimum IB required to drive the transistor in saturation. Okay, that was the problem. I can just draw the circuit. Plus 3 voltage, 1 kilo ohm, this is a common emitter configuration because emitter is grounded and it is common to both output and input, and we can have a base resistor RB. So the IB current is flowing in this direction
and the IC current is flowing in this direction. Okay. So this is the supply voltage. This is the problem. I need to find the IB minimum to drive the IC in saturation. Okay, I have to find what will be the IB minimum. Given VC saturation voltage, VC saturation, VC sat is 0.2 voltage. 0.2 voltage. In generally, the VC saturation should be 0 voltage in ideal condition, because whenever നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ when the transistor in saturation, it will be act as a closed switch അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻവെർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ചിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്, നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചാണ്. ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണ്, ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ സാച്ചുറേഷനാണ്. സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാവുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും. ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആകുമ്പോൾ ജനറലി അതിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈനായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇല്ല, സോ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ്, ഈവൻ ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ ദർ വിൽ ബി എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് collector and emitter. That voltage is given as 0.2 voltage. Okay, hope this is clear. 0.2 voltage. Then we have to find out the minimum IB required to drive the transistor in saturation. So what I am doing here is I am applying KVL at this loop, collector emitter loop. If I am applying KVL at C loop, C loopil apply ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We have a supply plus 3 voltage, and this plus 3 voltage is nothing but ICRC. ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if I am taken this branch, this is going to ground, so we can say that there is a drop here, so this plus 3 voltage is dropping ICRC plus VC saturation. Already it is given as VC in saturation. Okay, so from that we can find out what is IC saturation. That is, IC saturation is nothing but 3 minus VC saturation is 0.2 voltage divided by RC. RC is 1 kilo ohm. That is 2.8 by 1 kilo ohm. That is 2.8 milliampere. That is the IC saturation current flowing through the IC. So we found that what is IC saturation. Then we need to find out what is the IB required to drive IC saturation. So the IB is nothing but IC by beta, because IC is equal to beta IB, isn't it? Beta is already given in the problem as 50. Okay, so IB minimum to drive the saturation is IC saturation. So 2.8 divided by 50, 2.8 milliampere divided by 50, and its answer is 56 microampere. Okay, so from this problem we are clear that minimum IB required should be 56 microampere to drive the transistor in saturation. അപ്പോൾ ഈ 56 മൈക്രോആംപിയറിന് കൂടുതലുള്ള ഏത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ. ഓക്കെ,
എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയോ? ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ? എങ്ങനെയാണ് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ? അദീല, അന്ന, സ്വാതി, അഞ്ജു? ഓക്കെ. സോ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 1-2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വെരി ലാർജ്, if beta is given as very large, then we can assume IB is 0. That is, IC can be assumed as IE, because we know that what is IE is equal to IC plus IB, because IB is 0, so we can assume that IC is equal to IE. Whenever the beta value is given as very large, you can assume these things. IB can be neglected as 0, because IC is equal to beta IB. Beta എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ IB should be very much smaller ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് VB എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. VB ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. You can assume VBE is 0.7 voltage. In a problem, VBE is not given. VBE is not, almost എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും VBE തരുമായിരിക്കും. Even VBE is not given, you can assume that VBE is 0.7 voltage. Some of the problem it is clearly mentioned as VBE is 0.65, VBE is 0.6, something like that. And that type of problem you can directly take what is the given VBE. Otherwise, you can assume that VBE is 0.7 volt. Okay, these two things are very important while doing the problems. Okay, hope this is clear. Then there is the next problem. This is also very important problem. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so given VB is 0.7 voltage and you have to calculate. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ വേഡിങ്സ് ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഡിങ്സ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. IC and VCE and given beta is very high. Okay, VB 0.7 voltage ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് IC and VCE and given beta is very large. Okay, plus 5 voltage, and this is a voltage divider network. This is amplification network, and this RC is given as 2.2K, and this is the transistor, and this is an NPN transistor. On this figure you can clearly see that this is an NPN transistor because the arrow mark is outward. Okay, this is also a common emitter configuration, 300 ohm, and this is 1 kilo ohm, and this is 4 kilo. Okay, this is plus 5 voltage, and you have to calculate what is IC you have to calculate, and also voltage across collector and emitter, that is VCE. These things you have to calculate. Okay, so given VB is 0.7 voltage, VBE is base to emitter voltage, VBE, this is VBE,
ബേസിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് 0.7 വോൾട്ടേജാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ദ സർക്യൂട്ട്. ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റാണിത്. ഐ ക്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു +5 വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ RCയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 4K റെസിസ്റ്ററിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇവിടെ +5 വോൾട്ടേജും ഇവിടെ +5 വോൾട്ടേജും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്, ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് സർക്യൂട്ട്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് +5 വോൾട്ടേജ്, ദിസ് ഈസ് 2.2K and there is a transistor here and the transistor is 300. There is a 300 ohm and I am applying a 4K here and +5 voltage here. So voltage here and there is a resistor here, 1K resistor. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു +5 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് IC and this is VC. Okay, okay, hope this is clear. ഈ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നത്തിങ്, ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വാട്ട് ഈസ് VB? ദെൻ ഞാൻ ഓരോരോ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് VB? VB ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് VB മൈനസ് VE. VB മൈനസ് VE ആണ് VB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓൾറെഡി VB ഗിവൺ. VB ഈസ് 0.7 വോൾട്ടേജ്. 0.7 വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? VB ഈസ് 0.7 വോൾട്ട്. ജസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ VB and this is the VE, yeah, voltage across emitter. So I can IB is 0 ആണ്, കാരണം beta value is given as very large. So IB is 0. That means no current is flowing to the base region. അപ്പം പോകുന്ന കറണ്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുള്ളൂ. Hope this is clear. This type of arrangement I already done in that operation amplifier while we doing problems in operation amplifier. So then you can be easily find out VB. What is the VB? Okay, how we can be find out VB? So the total current is flowing. What is the total current is flowing? 5 divided by 5, because 4K plus 1K is the current flowing through. Consider this is the current I. So what is I? Now this I is nothing but 5 voltage divided by 4K plus 1K, that is 5K. That means 5 divided by, that is 1 milliampere is the I current flowing. What is VB? VB is 1 milliampere into this 1K, isn't it? So VB is nothing but I into that 1K. That is the 1 voltage is the VB. So we got what is VB. Okay, we already know VB is 0.7 and VB minus VE is VB. Okay, so we can easily find out VE. VE is nothing but VB minus VBE, that is 1 voltage minus 0.7 voltage, that is 0.3 voltage. Okay, I got VE also. So I got VE. What is VE? VE is nothing but IE into RE. This is IE. Emitter current is flowing through this direction. So IE into this RE is VE. Clear? So VE is nothing but IE multiplied by RE. Here RE is known, VE is known, that is
IE is nothing but VE, that is 0.3 voltage, divided by that RE is 300 ohm. Okay, from that we got IE. IE is 1 milliampere. 0.3 divided by 300 ohm is 1 milliampere, and this is IE. As we know, the beta value is very high. IE is equal to IC. If this condition, beta value is very high, IE is equal to IC. So IC is also 1 milliampere. So first part of this problem is over. That is, we found out what is IC. Okay, there is two part in this problem. We have to find out IC and VC, because IC here the beta value is very much higher. IC is equal to IE, because beta is, IB is equal to 0. Okay, hope this is clear. This is clear to you, how we can be find out IC. Then we have to find out what is VCE. Okay, VCE, how we can be find out the VCE? VCE എന്ന് പറയുന്നത്, you can be apply KVL at this loop, because in this loop we can having the VCE. What is VCE? This plus 5 voltage is equal to ICRC plus VCE plus VE. Okay, because ഈ പ്ലസ് 5 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, വി സിയിലൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, വിയിലും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. Okay, so I can write the equation like this. Plus 5 voltage is nothing but ICRC plus VCE plus VE. Okay, hope this is clear from this circuit itself. Plus 5 voltage is equal to ICRC plus VCE plus VE. Okay. Okay, so from that, what is we know that ICRC value, we know that VE value, we know that, then you can be easily find out VC. Okay, so that plus 5 voltage is nothing but ICRC is, IC is 1 milliampere, RC is 2.2, that is 1 milliampere into 2.2 kilo ohm plus VCE plus VE is 0.3 voltage. We found out. That is, this is 2.2, this is 2.2 plus 0.3, 2.5. So VCE is nothing but 5 minus 2.5, that is 2.5 voltage. Okay, in this way we will deal these types of problem. Okay, clear ayo? Clear ആണ് ഈ problem? Okay, thank you. Okay, hope this is clear. Then we can also do one more problem. This was also asked in a previous CSIR question. Okay, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് നമ്മളങ്ങനെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ഇടയില്ല. ഓക്കെ, a plot of C characteristics of an NPN transistor is given. Find voltage across collector and emitter. A plot of C characteristics of an NPN transistor is given. Find VC. Okay, so I can draw the circuit and the plot of C characteristics. Initially I am drawing this
plot of CE characteristics. This is IC versus VCE. This is the plot of CE characteristics, and here 40 microampere, 30 microampere, then we can having 20 microampere, and we can having 10 microampere, and this is the IC, and the corresponding IC for this IB is milliampere. This is in milliampere. This is 5, 10, 15, 20. Okay, this is the C characteristics of a circuit, of a transistor circuit. So let the circuit is this is 65K, 2 voltage, voltage, IC 500 ohm, and this is VC connected to emitter voltage. Okay, so this is the circuit. So we have VCC 15 voltage, the IC is flowing, IC is not given here, 500 ohm is the RC, and RB is 65K, and VA is 2 voltage. Okay, in this circuit this VB is also not given. You can assume VB as 0.7 voltage. Okay, and what is VCE? We have to find out VCE. For that, ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് VCC ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC RC plus VCE. VCC is here 15 voltage, IC is not given, RC is also 500 ohm, VC is not given. You have to find out VCE, but you don't know what is the value of IC. IC the value നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. Okay, so this is the base to emitter voltage, VBE, base to emitter voltage. You can assume if VB is not given, you can assume VB as 0.7 voltage. 0.7 volt. What is VB? VB minus VE, isn't it? VB is nothing but VB minus VE. From this circuit we know that what is VE? VE is directly grounded. Emitter is grounded, so VE is 0. So what is VB? VB is equal to 0.7 voltage. Then you have to find out. So here VB is 0.7 voltage. Then you can easily find out the IB. What is IB? So IB is nothing but 2 voltage minus VB divided by 65K. Okay, so IB is
active voltage minus 0.7 divided by 65 65K. Okay, that is nothing but you will get 2 minus 0.7 1.3 divided by 65. 1.3 divided by 65 is 20 microampere. So you got 20 microampere as IB. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്? ഐ സി ആയിരുന്നു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഐ സി. ഹിയർ ദർ ഇസ് എ സി ഇ ക്യാര ഈസ് ഗിവൺ. സി ഇ ക്യാര ഗിവൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഐ ബി 20 മൈക്രോആംപിയർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ബി ഈസ് ഗിവൺ. സോ ഐ ബി 20 മൈക്രോആംപിയറിൽ ഐ സി വിൽ ബി 10 മില്ലി ആംപിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ. So I am given from CE characteristics IB is 20 microampere, then IC equal to 10 milliampere. Then now all the things is known. VC is equal to VCC minus ICRC, where VCC is given, VCC is 15 voltage, and IC is also given, IC is 10 milliampere, and RC is already given, that is 500. 5 into 10, that is 500, that is 5 voltage, that is 15 minus 5, that is 10 voltage. This is 10 voltage. Okay. Okay, hope this is clear. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Clear ആണോ ഇത്? Okay. Then I will given some more problems. You can do by yourself. Find RE for the voltage divider network. Okay, so this is a voltage divider network. Ten voltage. RC 1.5K. And this is the RE that you have to find out. And this is 15K, and this is 6K, and the IC is 2 milliampere. IC flowing is 2 milliampere. You have to find out R. This resistance you have to find out. You can apply that type of circuit. You can ഇനീഷ്യലി ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രോബ്ലം പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് R. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ.
Then there is another problem. Q5. In the circuit, beta is very large. Then the required value of R2 in kilo to produce IC is equal to 1 milliampere. Okay, just the problem. Plus 3 voltage is given as VCC. Here RC is not given. This is 500 ohm. $60K. R2, here R2 is given. You have to IC flowing through this. Options 20K, 30K, 40K and 50K. You have to find out the value of R2 to get IC of 1 milliampere. IC 1 milliampere flow ചെയ്യണമെങ്കിൽ R2 വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay. The same method you can follow. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അനദർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, then there is another important problem. Okay, then there is another important problem. This is a little bit tricky for an NPN transistor. VBE is 0.7 voltage. Given the reverse saturation current of the junction is 10 raised to minus 13 ampere at room temperature. Okay, then find the emitter current. You have to find out the emitter current. Okay, and the circuit is just a transistor, and this transistor, the collector and emitter is shorted.
and you have to find out the emitter current. You have to find out the emitter current. Okay. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് കളക്ടർ ബേസ് emitter here, and here the collector and emitter is shorted. Given collector and emitter is short. അപ്പോൾ കളക്ടർ എമിറ്റർ ഷോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കളക്ടറിനെ എമിറ്ററേയും ബൈപ്പാസ് കളക്ടർ നോട്ട് കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ ബേസ്. സോറി, കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് ഷോർട്ട്. കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടറും ബേസും ആ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, അത് രണ്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കളക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ബേസ് എമിറ്റർ. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, and here the collector and emitter is shorted. കളക്ടറും എമിറ്ററോടെ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. കളക്ടർ എമിറ്റർ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ഈ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ദി ജംഗ്ഷൻ കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ്. ജംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, കളക്ടറിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദിസ് വൺ, and you have to only consider the base emitter junction. You have to consider this circuit as just a transistor, diode ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക. സി ബി ഇ. കാരണം ഇതൊരു എൻ സൈഡാണ്, ഇതൊരു പി സൈഡാണ്, ഇതൊരു എൻ സൈഡാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടു ജംഗ്ഷൻ. രണ്ട് ഡയോഡുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇരിക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും ജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കളക്ടറും എമിറ്ററോടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എമിറ്ററല്ല, കളക്ടറും ബേസോടെ. Sorry, collector and base is shorted, so you can only consider the base emitter. Base emitter നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. So base emitter. So this is grounded, and here given what is the reverse saturation current at the junction. The reverse saturation current at junction is 10 raised to minus 13 ampere. That means the I0 reverse saturation current is I0 is 10 raised to minus 13 ampere. So you should use what is the equation for diode current. You should use equation because this is simply act as a diode. So in general current equation for ഡയോഡിൻ്റെ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ID is equal nothing but I0 e raised to v by eta vt minus 1. So this ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി എമിറ്റർ കറണ്ട്. ഡയോഡിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so you have to find out the emitter current. I0 is already given. IE is nothing but I0 is given 10 raised to minus 13 ampere. Okay, and what is e raised to v? What is v? V can be considered as 0.7 voltage because forward bias, and eta. If eta is not given,
can be considered it as 1. Okay, not item if eta not given, take eta as 1. And what is the thermal voltage? Is at a room temperature the thermal voltage is 26 millivolt. Can you consider this is as 26 millivoltage minus 1. Okay, so from that you will get 49 milliampere is the emitter current. So the only understanding in this problem, when we short this collector and this, you can consider this circuit as a diode, this transistor circuit or this transistor as a diode, because the collector base is shorted. If base and emitter is shorted, we can be consider this only a diode in the CB junction. Okay, hope this is clear. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത്? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട്. സോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ 1-2 പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക, അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവതും ഷെയർ ചെയ്യുക. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോബ്ലംസാണ്, അതോടെ തരാം. നിങ്ങൾ അതോടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, so thank you very much.